the heart of Kenya, amidst the arid landscape of Turkana County, lies a beacon of hope for thousands of refugees. This is Kakuma, home to one of the world's largest refugee camps, and the stage for an innovative financial inclusion program that's changing lives. For decades, refugees have faced numerous challenges, from limited access to financial services to difficulties in building sustainable livelihoods. But today, a transformative initiative is reshaping their lives. Equity is partnering with UNHCR on the basis of our purpose of giving dignity, changing lives, and supporting efforts to wealth creation. And we realized the surest way of integrating our refugees with host communities is to build programs for them beyond the social safety net payments. Equity Group Foundation, leveraging Equity Bank's extensive network, has been at the forefront of providing social protection programs to vulnerable populations across East Africa. We have been able to process safety net payments of up to $220 million to over 1 million refugees in 5 countries. The programs span across Kenya, Uganda, Rwanda, the Democratic Republic of Congo DRC, and South Sudan. In collaboration with various partners, Equity Bank implements initiatives aimed at providing comprehensive financial services to refugees. Denisa, a refugee from the Democratic Republic of Congo, explains the impact of the stipend received by refugees. The stipend is accessible through Equity Bank agents via their debit cards. Ni agent wa Equity. Na niko na shughuli ya kuuza chakula kidogo kidogo. Mimi majukumu yangu ni kusaidia customer ambao wamepewa hizo card ATM za kutoa pesa. Nimepewa machine, sasa niko hapo kwa kuhudumia watu wakiingiziwa pesa, ni kuwatolea pesa. Bamba chapa ni pesa ambayo wanawekea wakimbizi kwa kadi ambayo inaitwa ATM ya Equity. Hiyo ndio bamba chapa. Hapa Karubeo kwenye niko ni kwa kambi. Kuna baadhi ya watu wamepata hizo kadi ambazo walipewa na banki ya Equity. Wanapewa pesa kutoka UNHCR, wanaingizia pesa ya chakula. Wakiwaingizia ndio tunawatolea hiyo pesa. Tunawapea pesa. Kama mwenye anataka kuchukua chakula anachukua, kama anataka kashi yake anachukua. Na kuna wengine wa host wanaingiziwa pesa, wakikuja tunawatolea pesa. Na wanafunzi pia wale ambao wamechukuliwa na elimu wako na kadi tunawatolea pia wa mshahara. Pia kuna wenye unaweza tolea alafu unachukua vitu kama mafuta, unga ugali, unga ngano, sabuni, vitunguu, maharagwe, mchele hivyo. At the heart of Equity's approach are innovative tools designed to overcome the unique challenges faced by refugee communities. Equity's mobile and agency banking services bring financial inclusion directly to refugee settlements, eliminating the need for long journeys to bank branches. Hassan is one of the individuals facilitating the use and disseminating the harnessing advantages of this technology. I'm Hamdi Hassan Dair. I'm living here in Kalbey Village 2. I'm one of the agents here in Village 2, Equity Agents. We offer agency banking like customers or our clients come with the ATM cards, whether they are from the host community and also the refugees who are using Bamba Chaba and Bamba material where they use for construction for the house. So we do withdrawals, we also do deposit. We also do for bill payments. Bamba Chaba, this is a type of voucher or a card like ATM where WFP sends the money on a monthly basis to the refugees where they withdraw in our agents here. Bamba material, this is the cash-based interventions where now UNHCR sends the money for construction. Here in Kalbey, they were constructed a large number of houses where they use stone and iron sheet permanent shelters. That money comes on 3 phases, phase 1, phase 2,
and phase 3. The first phase is where now the construction is starting. The second phase, it is where now the house is already standing, and the third phase where now it is completed, and that one is done by contractors who have contracts from UNHCR. They get their bed from those cards. Naitwa Sofia Matamba, naishi Kalobeyei, village 2, Nebaudi 2, compound 1, na nilitoka Kongo. Vile tulipata hiyo kadi ya Equity ni wakati ambapo walitaka tujengea hizi nyumba za mawe. Tulikuwa kwa matenti, kipindi hicho wanatujengea ili tusaidia kuweka pesa umo na kutoa. Hivyo ilikuwa rahisi, wakati wanatuingizia, tunaenda tunatoa, tunapatia supplier, na pesa ambayo inabaki tunapatia fundi. Hivyo ilitusaidia katika majengo kipindi hicho. Hiyo ATM ya Equity pia ilifika kipindi tukikuwa naingiziwa pesa ya sabuni. Hiyo Equity ni nzuri sababu pesa inakuwa salama. Unakuwa na pini yako ya siri ambayo mtu ambayo hajui. Tofauti na hiyo pin, pia unaweza tumia kidole. Hasa hiyo kidole ni salama zaidi sababu bila kidole yako hawezi kutoa pesa. The ability to save, access credit, and invest in businesses has allowed refugees to move from aid dependency to self-reliance. Kazi ambayo nafanya wakati napata pesa ya mabegi, kidogo naweka kwa account yangu ya Equity, na pia kuna hiyo cooperative ambayo tuna save pesa. Hivyo wanatupatia namba na kuenda kuweka hiyo pesa kwa Equity Bank. Faida nyingine ya hii ATM ya Equity ni unaweza pata pesa kwa urahisi. Kuna hizo agenti ambazo ziko huko kwa community, ni rahisi sana kuenda unatoa pesa yako bila kulipa transport kama kitambo. Hiyo mambo haikuwa, tulikuwa tunaenda Kakuma. The impact of Equity's programs extends beyond individual beneficiaries, fostering economic growth within refugee settlements and surrounding host communities. A large amount of money which is coming to the refugee setup, but through Equity also help us improves our life, our living standard as here in Kolbey. There is a commission that we get on monthly basis when we have a large transactions. The commission also helps me to pay my school fees, where I do diploma in ICS college in Nairobi. And also I help with my family as we pay some of the daily life that we have here in Kolbey as a bill. Wakati napata commission naitenga na pesa ingine, hiyo naiweka kwa baadhi ya faida ninayopata kwa hiyo mwezi. Naitumia kwa njia nyingine lakini sio ya duka. Kama kuna mahitaji fulani ndio naenda hapo nagusia kwa hiyo faida yote, naichanga na faida ya duka ya mwezi. The impact of Equity's programs on individuals' lives is profound and far-reaching, particularly for refugees living in urban areas. This program goes beyond just providing bank accounts. It includes comprehensive financial literacy training, helping refugees effectively manage their finances and work towards financial independence. Within their group Tujijenge Mulenge, the group in Ongata Rongai has received financial literacy training and a new way of earning a living in a foreign land. Tunataka biashara yetu ikuwe kama Lake Victoria. Tuko pamoja? Biashara yetu ikuwe kama? Hii ni kumaanisha, nikuulize swali, uko na mifereji ngapi inakuletea pesa kwa ile biashara yako? Alafu jiulize uko na mifereji ngapi inatoa pesa kwa biashara yako? For many such as Neza, a roadside vendor, and Ntare, a barber, the program's training and financial accessibility have been a gateway to entrepreneurship and financial stability. Kwa majina yangu naitwa Neza Nyagi Kundiro. Mimi ni mfanya biashara ya sabuni. Mimi ni Mkongolizi. Naishi huku Rongai Kware. Naendeanga masabuni yangu mahali kunaitwa Dika. Na kama siende Dika naenda Kasarani Mwiki. Niliingia kwa hiyo kikundi, sijafanya biashara.
nilikuwa nashinda kwa nyumba tu, lakini kwa sababu niliingia kwa kikundi, hiyo kikundi imeniinua, nimepata capital ya pesa ya kuendea hiyo masabuni zangu. Nilifunzwa, nika saving, nikapata pesa, nikajua mambo ya kusaving, nikajua mambo ya kujiinua. Sikuwa najua kama 20 bob inaweza save, mtu anaweza save 20 bob. Sikuwa najua 50, sikuwa najua 100. Nimefungua account kwa hiyo banki ya Equity ya Rongai. Hapo ndo niko na account yangu. Hapo ndo na save pesa zangu. Niko kwa kikundi inaitwa Tujijenge Mlenge. Tuko na watu 15. Tulishikana tuanze kusave pesa ndio tuanze kujisaidia. Kwa hiyo kikundi tunaweka pesa, so tukaanza biashara kidogo kidogo. Kuna venye naendelea kujipanga ndio after mwaka moja na mimi nikuwe na biashara yangu kama hii. Nimechukua mkopo, nimechukua 25k. Hizo pesa ikanisaidia kununulia mama biashara kidogo. Sasa anauza vitenge ndio anisaidie hata kulipa hiyo mkopo. Uhusiano yangu na Equity Bank iko sawa. Jua hiyo mkopo ni Equity Bank walinipea. Sasa tunaendelea kuwalipa pole na hatuna shida nao. Hicho kikundi tumesaidiana na Equity. Equity wakatufungulia account. So sasa hii pesa tunaweka kwa account. Na ukitaka mkopo unaenda kwa Equity wanakupea mkopo. Unaendelea na biashara. The success of Equity's refugee intervention programs is based on strong partnerships with organizations such as UNHCR, WFP, the International Rescue Committee IRC, and the Department of Refugees DRS. We are so excited about the partnership between the IRC family and Equity Bank through the Rebuild program. The partnership with Equity is helping us to prove a point to show that refugees in the first instance are bankable, that financial institution can have the confidence to be able to have a relationship with refugees, can bank, they can open bank accounts, they have a culture of saving, they have a culture also of borrowing and being able to return money at an interest. If we could really find a way of integrating help, Equity would be willing to come along and say you normally give a safety net payment maybe every 2 months or even month or whatever it is. If we can take a small portion of that, would be willing to provide a health insurance policy to the refugees, and they will be treated on an insurance policy, because the biggest burden is not feeding themselves. The biggest challenge and risk for refugees is when a member of the family falls sick. What more is possible here in Kakuma and the broader community? But really a huge thank you. I leave missions like this obviously full of renewed energy about what collaboration and partnership can really mean and why it's important. We will work with partners such as Equity to make sure that we have as many people financially included in our economy to create financial health. We're able to transact, you're able to save, you're able to invest. Government cannot do it alone. With that kind of number, there's a lot of pressure in terms of resources, financial as well as the human that is required in managing and administering, rendering services to the refugees. And I must appreciate the financial institutions led by Equity Bank. Equity Group has been with us for long in the mirror of Wings to Fly. The Rimu Scholarship has a lot that has been benefited courtesy of the transactional support by Equity Bank. We see that the refugees benefiting from the Rimu Scholarship, the support of remitting the school fees and all this is done through Equity. We also now look forward to upscaling Equiafia, where the refugees are now moving towards registering themselves to benefit from the Equiafia, where Afia now is a core item in one's sustainability. Equity also comes in handy in that regard. And I also welcome the announcement and also the strategic move by Equity to move to insurance. Everybody requires insurance, be it a vehicle, motor vehicle insurance,
insurance for the business, insurance for the self, and therefore even for education, there are investment opportunities and products. Equity's innovative approach to refugee empowerment is more than just a banking service. It's a lifeline, a path to self-reliance, and a catalyst for community development. By combining technology, financial literacy, and a vast network of services, Equity is not just banking on hope. It's investing in the future of thousands of displaced individuals and their host communities.